Mswadata kabisa mtazamaji, ni matumaini yangu kwamba uko mzima popote pale ulipo. Shukrani dhati kwa kujiunga nasi kwenye taarifa za upeo wa TV47. Mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi, na mfasiri kwa lugha ya ishara nafahamika kama Mini Mbesa, lakini kwanza kabisa tupate vidokezo. Siasa za wikendi za Chacha. Ruto akiendeleza kampeni zake Murang'a. Raila alikuwa kaunti ya Lamu. Ndio sababu nimesema tutaleta ile kinaitwa Social Protection Fund ambayo itasaidia Wakenya ambao hawana mapato. Nao vinara wa One Kenya waahidi kutangaza mgombea wao mwaka ujao. I've spoken to that issue and I've said that this may be stretched into next year. Ladies and gentlemen, I am ready to be your governor, to be your next governor. Respectively yours, the Honorable Timothy Wanyonyi Wetangula. Mbunge wa Westlands Tim Wanyonyi azindua azma yake ya kuwania ugavana Nairobi mwaka ujao. Na wafanyakazi watatu wa mbunge Abdul Swamad Sharif kati ya 5 waliofariki katika ajali Lamu wazikwa leo huko Mombasa. Na msafi kabisa mtazamaji, mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi, na mfasiri kwa lugha ya ishara nafahamika kama Mini Mbesa. Tuandamane hadi tamati. Kinara wa ODM Raila Odinga ameanza ziara yake ya siku 3 katika kaunti ya Lamu. Akizungumza katika ukumbi wa Mkunguni, Odinga ameendelea kuuza sera zake kwa Wakenya kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Raila ameshikilia kuwa mpango wake wa kuwapa Wakenya wasiojiweza shilingi 6,000 kila mwezi utawezekana. Amesema kuwa lengo kuu ni kuimarisha zaidi uchumi wa taifa. Juzi mimi nilisema kwa sababu ya hali ya ufukara na maskini ambayo iko katika taifa letu, saa ingine ukame imekuja, mfugo zinakufa. Saa zingine mvua hakuna yanyesha, mimea inapotea. Sasa unakuta saa ingine watu wengine wanalala njaa. Hatutaki kuona kama Mkenya yote analala njaa. Ndio sababu nimesema tutaleta ile kinaitwa Social Protection Fund ambayo itasaidia Wakenya ambao hawana mapato. Na nilisema kuanzia mwaka ujao kila jamii ambaye hakuna mtu ambaye ana mapato watakuwa wakipata kila mwezi kutoka kwa serikali shilingi 6,000. Wanasema ati baba anasema uongo, ati hiyo ni porojo. Baba ameshakuwa waziri mkuu wa taifa la Kenya. Mimi najua yale mimi nasema. Mimi najua pale ambayo wao wanapenya naye na kuiba pesa zetu. Hizo mianya mimi nitaziba zote. Nitapata pesa ya kutosha ya kumudu mpango hii. Wameiba pesa zenu. Sasa ile walikuwa wanaingia ndani nimembamba kama sindano. Baada ya mwaka moja amefura kama kupe. Amesafionza damu ya ng'ombe. Na mtazamaji, tukiachana na hayo, kwingineko muungano wa One Kenya utatangaza mgombea wake wa urais mwaka ujao. Haya yanajiri huku muungano huu ukiwa na shinikizo ya kumhusisha kinara wa ODM Raila Odinga au hata kumuunga mkono. Viongozi wa muungano huo wameendeleza kampeni zao hapa Nairobi na katika kaunti ya Kajiado. Muungano wa One Kenya unaomhusisha kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka, kinara wa ANC Musalia Mudavadi pamoja na mwenyekiti wa chama cha KANU Gideon Moi unalenga kutangaza mgombea wa urais mapema mwaka ujao, lakini kuna kibarua kigumu ya jinsi watakavyomhusisha kinara wa ODM Raila Odinga. Kinara wa ANC Musalia Mudavadi ameshikilia kwamba ni lazima atakuwepo kwenye kinyang'anyiro cha urais mwaka ujao. Katika mazungumzo na waandishi wa habari, Mudavadi amekwepa kujibu moja kwa moja iwapo kuna uwezekano wa kumhusisha kinara wa ODM Raila Odinga na kumpa nafasi ya kuwania urais. Let us not have a situation where somebody will use an agent of government to try and direct people to vote in a particular way. That is the message I want Kenyans to stand with. Yeah, you have said that, but is there anybody in particular? What I have said is enough. And the Kenyans are very intelligent people. Our presidential candidate zifanywe through consensus.
na makanisa yaombee. Because if you don't carry the nomination through consensus, then we shall be divided. Tutagawana kama vyama vingine. But you want to be a united front. Ndio Quakers ikifika tarehe 9 mnaenda kuombea Musalia State House. Sema mtu yenu ameingia State House. Si mnataka namna hiyo? Si mnataka nomination ya amani? Na mimi nikiangalia qualities za Mheshimiwa Musalia Mudavadi, I'm telling you the truth. Hata siku ile nilikuwa nasindikiza mama yake hapa, niliwaambia hii kanisa, huyu Mheshimiwa Musalia Mudavadi alisomesha. Mwenyekiti wa KANU Gideon Moi Jumamosi alidai kwamba Raila na Rais Uhuru Kenyatta wako katika muungano huo One Kenya. Kwanza mimi unajua mimi ni mtu wa msimamo. Hata tuko na Right Honorable Raila Omolo Odinga ambayo tunafanya kazi pamoja. Sisi zote. Hata Rais Uhuru Kenyatta hapo. Mudavadi kadhalika amemtetea naibu wa Rais William Ruto kuhusu vurugu zilizoshuhudiwa huko Kisumu, akikashifu vikali na kutaka waliohusika kupanga vurugu hizo wachukuliwe hatua za kisheria. I mean, when people say, oh, you go and organize and you have your own car stoned, come on. Even you, let's be serious. Will you really do that? So some of these things are being trivialized beyond logical limits. Kwani huyu Savula has it become that faith kama ile ya Middle East, wanaweka mishumari wanajichapa amwage damu peke yake. Mudavadi alihudhuria ibada ya kanisa katika kanisa la Friends International eneo la Ngong, huku wandani wake ndani ya muungano wa One Kenya Kalonzo Musyoka na Gideon Moi wakihudhuria ibada ya kanisa katika kanisa la ACK Kiserian, kaunti ya Kajiado. Viongozi hawa wa KANU na ya Wiper na wengine watakuwa katika hafla hiyo ya Rais Uhuru Kenyatta kupanga taifa hata mwaka ujao. Hawa ni ndugu zetu, hawa ni marafiki wetu, na hawa ni partners wetu katika kujenga serikali ambayo tunaenda kutengeneza 2022. Akizungumza katika kanisa la ACK Kiserian, kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka amekashifu serikali tawala kutokana na hali ngumu ya kiuchumi. Kubwa ya watoto karo siku hizi, you open on the Monday, you close the next Monday. Yes. You are supposed to pay karo the following, so you don't know. And they'll be held in account on what they did on that. On what they did to ensure that we, because they are our shepherds, what they did for us to ensure that we went or go or reach the kingdom of heaven. Wa Wiper Kalonzo Musyoka, Gideon Moi wa KANU pamoja na wandani wao waliendeleza kampeni zao katika kaunti ya Kajiado, ambapo walifanya kampeni ya kutafuta uungwaji mkono katika maeneo mbalimbali. Na mtazamaji, tukiachana na hayo, kwingineko, naibu rais William Ruto naye ameendeleza kampeni zake katika kaunti ya Murang'a baada ya ibada ya kanisa katika eneo la Kigumo. Baadhi ya wabunge wanaomuunga mkono naibu rais wamesema Ruto ndiyo kiongozi bora kuchukua mikoba ya Rais Uhuru Kenyatta baada ya tamu yake kutamatika mwaka ujao. Mike Gongo na taarifa hiyo kwa kina. Chini ya miezi 10 kabla ya Wakenya kuamua ni nani atakayemrithi Rais Uhuru Kenyatta, siasa za kujaza nafasi yake zimeendelea kutokota, kila mwamba ngoma akionekana kuvuta upande wake. Naibu Rais William Ruto ambaye analenga kumrithi mdosi wake alielekeza kampeni zake eneo la Kigumo, kaunti ya Murang'a Jumapili. Baadhi ya wabunge wanaomuunga mkono naibu rais wameshikilia kuwa kiongozi huyo ndiye mwenye uwezo wa kuendeleza miradi atakayoacha Rais Uhuru Kenyatta baada ya kuondoka afisini mwaka ujao. As a resident of Mount Kenya, as a resident and leader from Murang'a, from all the areas that have gone, in fact, mimi naona hii ni gome yako. Your Excellency, umezunguka, tumekusikia, umeeleza, umetenda. Ulituambia hapo mbeleni ni kusema na kutenda. Viongozi hao wamesisitiza kuwa Ruto alisimama na Rais Uhuru Kenyatta kwa hali na mali, ukiwemo wakati upande wa upinzani uliishutumu na kuikosoa serikali ya Jubilee pakubwa. Na ni kwamba tunajua ni nani alitusaidia wakati tulikuwa na hitaji usaidizi wa dhati. Na ni nani alisimama na sisi wakati tulihitaji mtu wa kusimama na sisi. Na tukaona
kuangalia na darubini. Sisi tuko na presidential candidate na ni wewe umekaa hapa, His Excellency the 5th President William Samoei Ruto. Pesa kwa wakulima. Viongozi hao pia wameendelea kuwalaumu maafisa wakuu serikalini, wakiwemo mawaziri na makatibu wakuu, kwa kile wametaja kama kukandamiza azma ya Ruto. Na maombi yetu ni kwamba siasa ya Kenya iwe ni siasa ya kuunganisha watu, kuunganisha Wakenya. Wakizungumza katika eneo la Kerumo, kaunti ya Murang'a, viongozi hao wamesema wengi wa wabunge wa Jubilee waligura chama hicho kujiunga na kile cha UDA ili kuhakikisha kuwa naibu rais William Ruto anachaguliwa kuwa rais mwaka ujao. Mwenye kudecide nani ataongoza Kenya sio DCI na EACC. Wao ndio wanaona saa hizi, hata sio kule wakuu wako Nairobi, ni wananchi wa Kenya. Huwezi kuniambia leo sisi tulikuwa wajinga wakati huo, ati leo huyo mtu ameoshwa, amekuwa sasa ndio jamba ya kuachia wazee, vijana na ulimwengu wa Kenya. Eneo la Mlima Kenya lina zaidi ya kura milioni 6 na limejulikana kwa kupiga kura kwa umoja. Mike Kagwango, TV 47. Wapate ajira kwanza. Naam, tukisalia katika masuala ya siasa, mbunge wa Westlands Tim Wanyonyi hii leo ametangaza rasmi azma yake ya kuwania kiti cha ugavana katika kaunti ya Nairobi kwa tiketi ya chama cha ODM. Wanyonyi ambaye ametumikia kaunti ya Nairobi kwa miaka 15 kama diwani na mbunge, anasema kuwa ana tajriba ya kutosha kuwatumikia wakazi wa Nairobi kama gavana wa 4. Mwangi Maina na mengi zaidi. Ilikuwa ni mbwembwe na hafla ya kufana kwa wafuasi wa mbunge wa Westlands Timothy Wanyonyi katika hafla rasmi ya kuzindua azimio lake la kuwa gavana wa 4 wa kaunti ya Nairobi. Wanyonyi ndiye mwanasiasa wa hivi karibuni kutangaza azma yake ya kuliongoza jiji la Nairobi. Wanyonyi atapigania tikiti ya chama cha ODM kwenye mchujo wa chama hiki. Wanyonyi ameainisha baadhi ya miradi aliyowezesha kukamilisha katika eneo bunge la Westlands kwenye mihula miwili ambayo ametumikia kama mbunge. Wanyonyi ametaja kuwa amefanikisha ujenzi wa shule 4 mpya na vilevile kuboresha hadhi ya shule zote zilizoko eneo bunge hili. I've assisted women to rise from biting poverty to lead a life of dignity. I introduced table banking for about 300 women groups in my first year from 2014, and donated to them the initial seed capital. Today, the groups, as we speak now, known as Mama Twende Twawesa, control Kenya shillings 150 million in revolving fund. Mbunge huyu ameahidi kukabiliana na ufisadi jijini, kuboresha miundo misingi jijini na kuwawezesha wafanyabiashara kufanya biashara kwa urahisi kwa kuwapunguzia ushuru na kodi tofauti tofauti. Having served Nairobi County for a total of 15 years, I am well aware of what residents of Nairobi require, and I will fix it. Ladies and gentlemen, I am ready to be your governor, to be your next governor. Respectively yours, the Honorable Timothy Wanyonyi Wetangula. Chama cha ODM kupitia katibu mkuu Edwin Sifuna kimeahidi kufanya mchujo wa huru na haki ili kuhakikisha kuwa amempata mgombea atakayenyakua nafasi ya ugavana. Viongozi wa ngazi tofauti wakiongozwa na mbunge wa Mathare Anthony Oluoch wameunga mkono azimio la Wanyonyi wakihoji kuwa yeye ndiye tiba ya matatizo yanayotatiza Nairobi. If you win the party nominations, there will be no other person. It will be me personally, mimi. Nitakupatia certificate yako ukiwa umeshinda. All the pollings that I have seen about performing members of parliament, people who have used their resources properly, people who have used and directed CDF resources to ensure that the things needed to be done. Honorable Tim Wanyonyi has been top of this country for the last 5 years. Mheshimiwa Tim Wanyonyi, you will make Nairobi an inclusive Nairobi. An inclusive Nairobi. An inclusive Nairobi sio Nairobi ya makabila tu, ni Nairobi ya youths, ni Nairobi ya kina mama, ni Nairobi ya watu walio na ulemavu.
Wengine wanaopania kuwania ugavana kaunti ya Nairobi ni pamoja na Seneta Johnson Sakaja, aliyekuwa mbunge wa Starehe Askofu Margaret Wanjiru, aliyekuwa mbunge wa Dagoretti Dennis Waweru na mfanyibiashara Agnes Kagure, huku kukiwa na madai kuwa mfanyibiashara Jimmy Wanjigi pia analenga kiti hicho. Mwangi Maina, TV47, Nairobi. Naam, tukiachana na masuala ya siasa kwingineko, kila tarehe 14 Novemba ulimwengu huadhimisha siku ya ugonjwa wa kisukari duniani. Nchini Kenya wito umetolewa kwa serikali kuweka mikakati ya kupunguza gharama ya matibabu ya maradhi hayo ambayo kulingana na takwimu za Wizara ya Afya, ugonjwa huo hupelekea 20% ya vifo nchini. Violet Auma amefanya mazungumzo na Joan Abura aliyekatwa mguu wake wa kulia kutokana na athari za ugonjwa wa kisukari ambao ameishi nao kwa takriban miaka 10. Unfortunately, when I could go to hospital, they could only concentrate on high blood pressure. And the pain was just too much. Joan Abura mwenye umri wa miaka 58 na mama watoto wawili ni miongoni mwa Wakenya wengi wanaougua ugonjwa wa kisukari. Alitambua na ugonjwa huo miaka 11 iliyopita. Anasema alizaliwa na kuishi maisha ya kawaida hadi mwaka 2012 ambapo maisha yake yalichukua mkondo tofauti. They took my blood sugar and the sugars were reading 28. Alifadhaika moyoni baada ya daktari kumfahamisha kuwa amekuwa na ugonjwa huo wa kisukari kwa muda sasa na kuwa umefika kiwango cha hatari. It has affected my sight. I don't see very well. It has affected my limbs. When I step on anything, I can't be able to know that I'm stepping on anything that can prick me. Diabetes has affected even my teeth. That is why I don't have teeth. Japo alikuwa ameanza matibabu ya ugonjwa huo, masaibu yalizidi kumwandama. Mwaka 2018 akapatwa na kiharusi na upofu wa muda. Kumbukumbu za mwaka 2019 zikimjia kana kwamba ilikuwa jana. Wakati huo, swala la sharti mguu wake wa kulia ukatwe kuokoa maisha yake likimchoma rohoni kama mkuki. I woke up one morning and I found my right leg was very heavy. And when I looked at it, it was swollen as well. After 3 days, all the toes on the right leg were already rotten. And I was put in the farthest corner of the ward because I was stinking. The other patients couldn't withstand that smell. So every doctor who could come beside my bed told me there is no other solution other you being amputated. Lisilobudi hubidi. Mguu wake ukakatwa. Upasuaji uliochukua takriban saa 7. The experience in the ICU is terrible. I couldn't even tell where I was. I was in great pain. Anashukuru Maulana kwa nafasi ya pili maishani, kwani wakati huo akifanyiwa upasuaji, wengine 4 waliokuwa na maradhi hayo walifariki walipofanyiwa upasuaji. Anaelezea haja ya kila mmoja kupimwa mara kwa mara kubaini hali yake ya kisukari. Sweet things, that's what I really loved eating, which I think contributed very much. And then secondly, I never took seriously something like having the body exercises. Anybody can be diabetic. We should all take care of what we eat. Mtu anapokuwa na ugonjwa huu inamaanisha kuwa mwili wake huwezi kuruhusu homoni ya insulini kufanya kazi, au kongosho ukipenda pancreas kwa kimombo haitoi insulini ya kutosha. 60% or more of our admissions in the hospital, many of them is because of diabetes or hypertension and their complications. So it's really a major concern. Daktari katika hospitali ya rufaa ya Kakamega, Jafeth Akwabi, anatuelezea sababu zinazopelekea maradhi haya. This is lifestyle diseases. It's very common in people who don't do a lot of exercise, people who are living sedentary life. It's common in people who have a family history.
Then we are also talking about people who are very fat and people who want to eat junk food. Wataalamu wanashauri kuwa ugonjwa huu unaweza kuzuiliwa kupitia kufanya mazoezi mara kwa mara na pia kuzingatia lishe bora. 60% of the management of diabetes is based on the diet, the food portions, where we stress on the fact that you need to eat very little starch, and that's why they're saying kula ugali ngumi moja. Dalili za ugonjwa huu ni pamoja na kiu cha mara kwa mara, kukojoa mara kwa mara baada ya kunywa maji, kuhisi njaa mara kwa mara, kupunguza uzani, uchovu, kutoona vyema, kupata vidonda vinavyochukua muda mrefu kupona, miongoni mwa dalili zingine. Daktari Gotv anasema kuwa kuna haja ya hamasisho zaidi kuhusu ugonjwa wa kisukari ili waathiriwa waweze kufika katika vituo vya afya pindi tu wanapoona dalili hizo. Like the 4,000 patients that are already enrolled here and about 120 children who are coming for the clinics here, that is only about 30%. 70% of the people are still out there and they're having this problem and they are not aware. Particularly when it comes to those deaths which are arising from non-communicable diseases. As we stand now, it's around 42.8%. And you can see now the deaths attributed to NCDs are rising. Okay? And diabetes is one of the cause of those conditions. Aidha, takwimu zinaashiria kuwa mtu mmoja kati ya wawili wanaishi na kisukari bila kutambuliwa. We're working with partners such as Kenya Diabetes Management and Information Center DMI to organize medical camps where early screening and diagnosis as well as medical care is carried out. I'm positive that this forum will enable us to come up with solutions that will lead us to our end goal, which is a healthy and a prosperous nation. Takwimu za shirika la afya ulimwenguni zinaonyesha kuwa zaidi ya watu milioni 425 ulimwenguni wameathirika na kisukari. Wizara ya afya nchini inasema kuwa kati ya watu milioni 1.4 na watu milioni 2.1 hupata kisukari kila mwaka. Hii inamaanisha kuwa mtu mmoja kati ya watu 17 wana kisukari. Daktari Gotv anasema kuwa ugonjwa huo ukikosa kutibiwa unaweza kuathiri viungo muhimu vya mwili kama vile moyo, figo, macho, masikio, mishipa ya damu na wakati mwingine husababisha kiharusi. Joanna anasema tangu kukumbwa na maradhi hayo, maisha yake yamebadilika, kwa sasa akiishi kutegemea msaada wa familia. Usually anything anybody would want to do, if you do it yourself, you feel you're doing it the best way. But now here I am. Kwa wagonjwa wengi wa kisukari kama vile Joan, wito wao sasa ni kwa serikali kuweza kupunguza gharama ya matibabu ili wengi waweze kupata matibabu hayo. I have been looking for a prosthetic limb to replace my leg. It's quite expensive. 250,000. How many people can afford that? Kadhalika anasema kuwa corona imewaathiri pakubwa ambapo hawapati madawa yote hitajika, hali ambayo imewapelekea wengi kudhoofika na hata wengine kufariki. Since the corona pandemic came in, it has been difficult to even get those drugs. So if you are given 4 drugs, they will say we are able to get 1 for you, go and buy the rest. Diabetics is real, and I would say diabetes is one of the worst conditions, one of the worst diseases one may want to have. Because in it, there are many other complications that come because of diabetes. Violet Auma, TV47, Kakamega. Mtazamaji, tukiingia michezoni, rais wa shirikisho la soka nchini FKF Nick Mwendwa atafikishwa mahakamani hapo kesho kwa tuhuma za matumizi mabaya ya fedha katika shirikisho hilo. Mwendwa anazuiliwa tangu Ijumaa, huko afisa mkuu mtendaji wa FKF Barry Otieno pia akikamatwa, serikali inapoendeleza uchunguzi kuhusu matumizi tata ya zaidi ya shilingi milioni 500 katika shirikisho hilo. Kama anavyotuarifu Julius Juma, shirikisho la soka barani Afrika CAF limetoa taarifa kukashifu kukamatwa kwa Mwendwa.
Nick Mwendwa atafikishwa kizimbani Jumatatu baada ya kukamatwa Ijumaa kwa tuhuma za ubadhirifu wa fedha katika shirikisho la soka nchini FKF. Mwendwa anazuiliwa na maafisa wa polisi tangu kufumaniwa katika mgahawa mmoja hapa jijini Nairobi akiwahutubia wachezaji wa timu ya taifa Harambee Stars wanaojiandaa kwa mechi ya kufuzu kombe la dunia dhidi ya Rwanda Jumatatu hii ugani Nyayo. Matatizo ya Mwendwa yakionekana kuongezwa moto na hatua yake ya kudai kuwa wizara ya michezo na serikali kwa jumla zimewatelekeza. And we must support the national teams. Not only this team, the Starlets were also not supported for South Sudan, both home and away. We got nothing from government despite sending everything we sent. We have also not got any communication from them saying that they will not fund the teams. But it's usual, this ministry, you know, we have not wanted to go out and say these things, but we are being accused, guys. We are being accused of things we don't do and we have not done. Serikali inadadisi matumizi tata ya mamilioni ya shilingi katika shirikisho hilo tangu mwaka 2016. Ukaguzi uliofanyiwa FKF na msajili wa michezo Biros Wasike ulibaini kuwa Mwendwa na kikosi chake hawangeweza kuwajibikia zaidi ya shilingi milioni 550 ambazo shirikisho hilo limepokea kwa kipindi kinachochunguzwa. Ripoti ya ukaguzi iliyowasilishwa kwa waziri wa michezo Balozi Amina Mohamed inasema FKF ilishindwa kutoa stakabadhi za kuonyesha matumizi ya pesa hizo kati ya Disemba 18 mwaka 2019 na Oktoba 13 mwaka huu. After 16 days of hard work, the task force appointed by the registrar delivered a report to her. Kikosi cha wakaguzi 11 kilichozamia swala la FKF kilibaini kuwa shilingi milioni 8 zilitumwa kutoka kwa akaunti ya FKF hadi kwa akaunti binafsi ya Nick Mwendwa kati ya Machi na Mei mwaka huu. Shilingi milioni 295 kutolewa kwa benki kitatanishi kwa muda wa mwezi mmoja, na ukosefu wa stakabadhi zilizonakili matumizi ya shilingi milioni 25.7 ilizopewa Harambee Stars kwa ajili ya mechi ya kufuzu kombe la taifa bingwa barani Afrika dhidi ya Ghana mnamo Machi mwaka 2019. FKF pia inahitajika kuelezea matumizi ya shilingi milioni 27.9 za Harambee Starlets kuelekea Sekafa mwaka 2018, milioni 40 kugharamia maandalizi ya Sekafa mwaka 2017 na shilingi milioni 244 ilizopewa Harambee Stars kwa ajili ya mashindano ya AFCON mwaka 2019 nchini Misri. What I'm trying to say, Chair, is that normally when they don't fund, we don't just sit there. And that's why FKF has debt. Mwendwa pia anatakiwa kuelezea matumizi ya shilingi milioni 21.3 ilizopewa FKF kulipa makocha kuelekea AFCON na milioni 200.8 za Harambee Stars kwa ajili ya michuano dhidi ya Uswazi na Guinea ya Ikweta. Mwendwa hata hivyo anashikilia kuwa yuko radhi kutoa stakabadhi zote kuthibitisha kuwa yeye na FKF ni weupe kama pamba. Every year we are audited by FIFA. 5 audits tumepass zote. Hatujawahi fail FIFA audit. Tumepass FIFA audit zote. Afisa mkuu mtendaji wa FKF Barry Otieno vilevile alijiunga na Nick Mwendwa korokoroni baada ya kukamatwa Jumamosi, huku maafisa zaidi wa FKF wakitarajiwa kufika katika makao ya DCI Jumatatu. Nikiripotia runinga ya TV47 michezo, mimi ni Julius Juma. Asante sana mwanahabari wetu wa michezo Julius Juma kwa taarifa hiyo. Bila shaka ni mojawapo ya taarifa ambazo tutakuwa tunazidi kufuatilia kwa undani zaidi, lakini zidi kutufuatilia kwenye mitandao ya kijamii. Tovuti ni www.tv47.co.ke na kwenye mtandao wa YouTube ni TV47 Kenya. Kufikia hapo mtazamaji, mie sina la ziada.